Hello students, welcome to SPTV channel, Suara Pendidikan Television. Today, you will learn English with me. My name is Supriyanto. You can call me Pak Pri. Okay, and this session is special for class 9. Chapter 5, we will discuss everybody is always in the middle of something, or we will discuss about the continuous tense. Tujuan akhir dari pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menerapkan struktur teks, unsur kebahasaan, fungsi sosial tentang menyatakan dan menanyakan kegiatan yang sedang terjadi pada waktu sekarang, yang sedang terjadi pada waktu lampau, dan yang sedang terjadi pada masa yang akan datang, ya, atau the present continuous tense, the past continuous tense, and the future continuous tense. We will discuss this chapter into 3 session. The first session, ya, sesi yang pertama, kita nanti akan membahas present continuous tense. Oke, saya ulang lagi. Jadi kita akan bahas present continuous tense, the past continuous tense, the future continuous tense, ya. Jadi nanti ada 3 sesi. Oke. I'm sorry. Before we go to the present continuous tense, I have a video. Ya, silakan diamati video ini. Ya, di sini tentang present continuous tense. Nanti ada transkrip, ada tulisan yang dicetak merah. Please observe this video, and I hope you enjoy this video. The Clarks are having such a great time. It's a pleasant evening. Paul and his parents are watching a comedy. It's so funny. They're laughing a lot. Lucy and her mom are sitting on the sofa. Lucy is playing with her doll. Oliver is playing with his toy car on the floor. Lucy and Oliver are not watching the comedy. Olivia is in her room. She is sitting at her desk. She is typing on her laptop. Mrs. Clark is leaving now. Where are you going, honey? I'm going to the kitchen. I have to make dinner. I'm coming too. I want to help you. Mr. and Mrs. Clark are making dinner now. They like to cook together. Mrs. Clark is slicing the vegetables and her husband is frying the food. Dinner is ready now. But Olivia is missing. Where's Olivia? Paul, please go to her room and tell her we are waiting for her. What are you doing, Olivia? I'm writing an email to my friend Amy. Dinner is ready. Everyone is waiting for you. I'm sending it now. I'm coming. The Clarks are having dinner now. They are enjoying it. Okay, do you enjoy the video? I hope you enjoy it. And based on this video, you find some expression, ya. Tadi ada beberapa ungkapan, yaitu antara lain tadi ada Paul and his parents are watching a comedy. Kemudian ada ungkapan they are laughing a lot. Next ada Lucy and her mom are sitting on the sofa. Maaf ya, ini harusnya her mom. Ya, Lucy and her mom are sitting on the sofa. Kemudian ada kata Lucy is playing with her doll. Lucy and Oliver are not watching a comedy. Oke, ya. Tolong diperhatikan kata-kata yang dicetak merah, ya. Di situ apa ciri-cirinya? Ya, bagus. Ada to be, kemudian ada verb ing atau present participle. Ya. Di situ ada 2 macam to be, yaitu are sama is. Oke, untuk lebih jelasnya, dan masih ada what are you doing, Olivia? Ada I'm writing an email to my friend Amy. Nah, di sini ada to be,
M ya untuk subjek I. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya tayangan berikut. How do we form the present continuous? Nah, di sini bagaimana kita membuat atau membentuk kalimat atau menyusun kalimat menggunakan present continuous tense. Ya. Di sini pertama ada subjek, kemudian setelah subjek ada auxiliary verb atau to be. Di sini is, am, dan are. Kemudian ada present participle atau verb ing, kemudian ada objek. Nah, ini contohnya. Wati is writing an email. Ya. Jadi untuk Wati kita menggunakan to be is. Kemudian ada I'm learning English. They are playing football. Ya, jadi ada to be is, ada yang subjeknya menggunakan am, dan ada yang menggunakan are. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini kita lihat tabel untuk yang subjeknya I, nanti to be-nya menggunakan am, kemudian plus verb ing or present participle. Sedangkan untuk yang subjeknya they, you, we, nanti menggunakan to be are plus verb ing, studying English. Kemudian untuk yang subjeknya he, she, it, nanti subjeknya is ya plus verb ing. Nah, sekarang berikutnya, how do we form the present continuous for negative? Ya, untuk kalimat negatif. Nah, perhatikan di sini diawali dengan subjek, kemudian ada to be is, am, dan are. Nah, setelah itu ada not, kemudian plus present participle or verb ing plus objek. Berikut ini contohnya. Nah, di sini contohnya, Wati is not writing an email. Ya, di sini karena kalimat negatif, maka di sini to be-nya Wati, to be-nya is. Ya, kemudian setelah itu not, kemudian verb ing ya, is not writing an email. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, I'm not learning English. Ya, karena I maka to be-nya am ya, am not learning English. They are not playing football. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat tabel di bawahnya. Ya, for subject I, ya, the pattern I am not studying English. Jadi I to be-nya am. Setelah itu ada not untuk menunjukkan negatif. Ya. Kemudian untuk they, you, we to be-nya are. Kemudian not plus verb ing, studying English. Kemudian yang ketiga yaitu untuk subjek he, she, it to be-nya is. Kemudian ada not, kemudian verb ing ya, studying English. How do we form the present continuous for interrogative? Ya, sekarang untuk interrogative. Nah, untuk polanya diawali dengan to be atau auxiliary verb yaitu is, am, dan are. Kemudian subjek, present participle or verb ing plus object. Untuk lebih jelasnya ya, look at these examples. Example number 1, is Wati writing an email? Nah, di sini diawali dengan to be is ya, verbnya ing setelah subjek. Is Wati writing an email? Next, am I dreaming about the future? Ya, to be-nya pakai am. Berikutnya, are they playing football? Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel di bawahnya. Nah, jadi di sini untuk to be diawali dengan am, are, sama is. Am nanti mengikuti I, are mengikuti they, you, dan we. Kemudian is nanti mengikuti he, she, it. Tetap ketemu present participle or verb ing. Ya, ada tanda tanya di belakang harusnya. Oke, itu tadi cara membentuk 3 kalimat present continuous tense, yaitu yang positif, negatif, dan interrogatif. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab. Nah,
What is the woman doing? Ya, look at the picture. Ya, there is woman. The woman is doing activity. Ya. What is the woman doing? Bagus. Ya, ada yang jawab. She is cooking. Very good. Kemudian next. Ya. Look at the picture. What are the boys doing? Ya. Oke, silakan dijawab. Oke, very good. Ya, they are playing football. Very good. Ya, they are playing football. Next, number 3. What is the man doing? Nah, silakan dijawab. Oke, that's very good. He is sweeping the floor. Nah, itu 3 pertanyaan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, silakan untuk dijawab. Nah, ini ya. There are 3 pictures ya. Ya. What are they doing? Ya, no. Nah, ini pertanyaannya, silakan pilih salah satu jawaban yang ada di dalam kolom di bawahnya. Berikutnya ya. Look, the girl blah 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 a storybook under a tree. Silakan dipilih. Reads, are reading, is reading. Excellent. Is reading ya. The correct answer is reading. Yang jawab is reading, very good. Yang jawab belum benar, tidak masalah ya, masih belajar. Oke ya. Oke, next question. Listen. The boy blah 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 a beautiful songs. Ya, sings, is singing, are singing. Silakan dipilih jawaban yang benar. Very good. The answer is singing. Okay, next question. It blah 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 raining, and I blah 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 waiting for my mother to pick me up. Ada 2 isian, kalian harus pilih. The first is are, is am. Jadi kalian harus menempatkan to be yang benar untuk yang dikosongkan di atas. Oke, silakan dipilih. Is or is are or is am. Very good. The answer is and am. Jadi yang ketiga. Okay, now let's discuss when to use present continuous tense ya. Present continuous or progressive ya, ada yang menamakan continuous juga progressive as a present tense. We use present continuous to say what we are doing now or at the moment of speaking. Jadi kita menggunakan present continuous tense untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi atau sedang terjadi waktu berbicara. Contohnya, we are learning present continuous tense now. Ya, kita sekarang membahas present continuous tense. Ya, ada yang susunan bahasanya benar tapi tidak situasional. Kalau kita misalnya bilang we are watching film now, ini secara tata bahasa betul, tapi secara situasi tidak sedang terjadi pada waktu berbicara. Jadi tidak sesuai konteks. Jadi yang betul, we are learning present continuous tense. We are not watching film now. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada timeline ya. Di sini present continuous tense. Oke. Di timeline itu waktu kita bagi 3, ada past masa lampau, ada present sekarang, dan future yang akan datang. Sedangkan untuk yang present continuous posisi kalian ada di tengah, yang present. Jadi waktu ngomong kegiatan masih sedang berlangsung. Ya, kegiatan masih sedang terjadi. Jadi ungkapan ini untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi pada waktu berbicara. Dan ciri-cirinya mesti ada to be, is, am, are, kemudian ada verb ing. Ya, untuk keterangan waktu ya, time signal yang digunakan dalam present continuous tense ya, pada saat terjadi waktu berbicara atau at the moment of speaking, ada now, right now, at the moment, today, at present. Contohnya, we are not studying in the classroom today. Ya, we are not studying in the classroom today. Betul, kita sekarang tidak belajar di dalam kelas.
because of pandemic corona ya, we studying by online ya. Oke, atau contohnya yang kedua, we are discussing about present continuous tense now. Nah, itu. Kemudian untuk keterangan waktu berikutnya juga bisa memakai this month, this year, this week, this semester. Kapan ini digunakan? Pada waktu sekitar waktu pembicaraan. Jadi masih kurang spesifik ya, sekitar pembicaraan. Contohnya, Arnold is taking 5 classes this semester. Ya. Jadi Arnold is taking 5 classes this semester. Jadi di semester ini Arnold akan belajar di semester 5. Oke. Berikutnya ya. Note, we don't normally use state verb in present continuous. Jadi ada beberapa kata kerja yang tidak bisa kita gunakan dalam present continuous ya, berhubungan dengan mental states ya, berhubungan dengan feeling, perasaan ya. Misalnya contoh kata like, hate, want, know, prefer, taste, and need, etc. dan yang lainnya. Contohnya, I don't like westerns. Jadi kurang tepat kalau dalam bentuk present continuous, menjadi I'm not liking westerns. Nah, jadi ini secara tata bahasa betul, tapi tidak lazim dipakai. Jadi kalau mau ngomong saya sudah tidak senang dengan western, pakai aja I don't like westerns. Contoh yang kedua, he wants a new cap. Nah, jadi kalian tidak bisa membuat kalimat he is wanting a new cap. Dia sedang ingin. Ya, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sedang ingin, tapi dalam bahasa Inggris ini kurang lazim. Maka wanting di sini kurang tepat. Di sini kita menggunakan present tense. He wants a new cap. Contoh yang ketiga, he knows Bandung well. Ya, di sini he is knowing Bandung well. Di sini juga kurang tepat kalau dibentuk present continuous. Kita pakai aja he knows Bandung well, artinya sudah dia sedang atau mengetahui Bandung secara bagus. Yang terakhir, she need a mask. Ya, dia memerlukan sebuah masker. Tidak, she is needing a mask gitu. Nah, ini ada beberapa kata yang tidak pas untuk kita gunakan ketika kita menggunakan present continuous tense. Ini for the last, I have some question ya for exercise ya, untuk latihan soal. Number 1, what's the gardener doing? He blah 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 the flower. Silakan dipilih to water, B water, C are watering, D is watering. Silakan dipilih yang mana. What's the gardener doing now? Jawabnya adalah very good. Is watering. Ya, he is watering the flower. Now we go to the question number 2. Listen. Your father blah 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 to a friend right now. I'm sorry, to a friend, sorry ya. Listen, your father blah 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 to a friend right now. Yang A, talk. B, talks. Yang C is talking, yang D are talking. Silakan dipilih A, B, C, or D. Oke, yang mana? Which one is the answer? Very good. Is talking. Very good ya, sudah betul semua. Sudah menjawab 2. Now we go to number 3. Jono blah 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 his kite now. He is at school. Yang A, isn't flying. B, aren't playing. I'm sorry, flying ya, energinya flying ya. Yang A isn't flying, yang B aren't flying, yang C doesn't fly, yang D don't fly. Ya, maaf ada salah ketik ya, flying ya, menerbangkan. Ya. Oke, mana jawabnya? A, B, C, or D? Jono bla 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 his kite now, he is at school. Oke, karena di sekolah maka jawabannya isn't flying ya, at school ya, kalau menerbangkan layangan di rumah ya, setelah belajar. Oke, number 4. Bla 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 listening to me now. A is you, B are you, C was you, D does you. Maka jawabannya yang mana? Oke, very good. B, are you listening to me now? The last question, number 5. The children are blah blah blah
by the river. Which one is the answer? A. Fish. Yang B. Fish. C. Fishing. D. Fishes. Very good. The answer C. Fishing. The children are fishing by the river. Okay, student. That's all. Today we have discussed about present continuous tense. Apa tadi present continuous tense? Kapan kita gunakan present continuous tense? Bagus digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan ketika sedang berbicara. Okay, I think for the first session is enough. We will continue to the second session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.